ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ 13% ਘੱਟ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ 2000 ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 86000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਹਾਈ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Speaker, in Brampton, basketball courts are locked shut, the nets have been taken down, tennis courts and cricket pitches are all taped off, and across the province, golf courses and other safe outdoor activities sit empty. Despite the fact that medical experts never recommended closing these places in the first place. Speaker, my question to the Premier, it's clear that no one asked for this, not the science table, not the medical experts, not Ontarians. No one thinks this is a good idea. Why won't this government do the right thing, Speaker, and vote with us to safely reopen outdoor activities? To reply, Mr. Tuck. Thank you very much, Speaker. Well, we're not able to do that right now because our numbers are still too high in our hospitalizations. The Ontario Hospital Association is not in favour of opening all outdoor activities at this point. Our numbers are still high in intensive care units. Today, they stand at 779. That's a very high level. It's come down a little bit, but it's still a very high level. Notwithstanding that, Speaker, parks are open. People still can go out. We want people to go out. The weather is getting better. Please go out. Go for a walk. Go for a run. Walk the dog. Let the kids go run in the park. All of that can still happen. That is the way we have to do this in order that our hospitals remain able to take in all the people that they need to take in, and that we don't let this variant of concern take over again, because the last thing we want is a fourth wave in Ontario, which would be devastating for the province. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1360 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 350 ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। From Friday to Saturday, we had 443 new cases of COVID-19 diagnosed in the province. Saturday to Sunday, an additional 493 people were diagnosed with COVID-19, and in the last 24 hours, an additional 424 new cases. Our total for the weekend is 1,360 people newly diagnosed with COVID-19, bringing the total number of people in British Columbia to 139,664. Of the new cases this weekend, 291 were people in the Vancouver Coastal Health Region, 861 were people who live in the Fraser Health Region, 36 people live in the Vancouver Island Health Region, 126 in the Interior Health Region, and 47 people live in the Northern Health Region. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 2584 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2199 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ 2170 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਔਸਤ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। On Saturday, Ontario reported 2,584 cases. On Sunday, we reported 2,199 cases, and today we're reporting 2,170 cases of COVID-19.
So this is the 8th day in a row that we have recorded under 3,000 daily new cases. Our 7-day average is now 2,352, and that's down from 3,017 a week ago and 3,577 cases 2 weeks ago. We're reporting an additional 58 deaths since Friday, which includes 4 today. And that is the lowest number of deaths we've seen in a single day. But as always, we do extend our deepest sympathies to the families, friends, and caregivers of those who have passed away from COVID-19, and to everybody who is mourning the death of a loved one during these very difficult times. We continue to see improvement in the number of hospitalizations and intensive care unit admissions. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ 1.73 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 60% ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Team Toronto has now distributed more than 1.73 million doses of COVID-19 vaccine in the City of Toronto alone. City-operated immunization clinics, together with the city's enhanced mobile operations teams, have now administered more than 400,000 doses of COVID-19 vaccine, and more than 659,000 appointments have been booked at city-run clinics. We're announcing today that more than 60% of eligible Toronto residents have now been vaccinated. Again, this is another significant threshold, but no reason to stand back and admire. We have much more work to do. We know that, but I do commend the teams, all of the teams, led by Chief Pegg and our health partners and our community partners and everybody else for getting as far as we have. I want to thank all of them. They are heroes in ensuring that we will be able to get through the pandemic and reopen safely, which we all want to do. And I want to say thank you as well to the 60.1% of eligible Toronto residents, a healthy majority, who have stepped forward to get their shot. I'd like to highlight 3 amazing examples of the Team Toronto effort. First, I'm pleased to share an update with you on accessibility-focused vaccination clinic held on May the 13th at the city-run clinic at the Metropolitan Toronto Convention Centre. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 1897 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 612 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1011 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ 271 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। Today, I'm reporting 1,837 new cases of COVID-19 over the last 3 days, averaging 612 new cases daily. 1,011 people are in hospital. 271 people are in the ICU. And I'm saddened to report 24 deaths over the last 3 days. Where COVID-19 is concerned, there is often a gap between appearance and reality. Today, I want to talk about the variants believed to have originated in India and which are increasingly making headlines all over the world, and rightly so. These variants are now present in about 40 countries, including ours. These new variants are raising a significant amount of worry in the United Kingdom, which today is almost fully reopening. ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। Pleased to join my colleagues, Ministers Bennett and Miller, along with Professor Hadley Friedland, co-founder of the Wahcowitzon Law and Governance Lodge, Corin Lightning Earl, a lawyer at Wahcowitzon, and Tom MacDonald, the president of the Assiniboine-Winniwack Nation. Cette annonce est importante, tant pour notre gouvernement que pour moi personnellement, puisque j'ai consacré une bonne partie de ma vie à l'enseignement du droit et à la service du pluralisme juridique. Il s'agit d'une réponse directe à l'appel de l'action numéro 50 de la Commission de vérité et réconciliation.
Cet appel à l'action demande au gouvernement de collaborer avec les peuples autochtones afin d'actualiser leur système juridique et de financer les instituts de droit autochtones. Ce sont des derniers qui l'élaborent, l'appliquent et améliorent la compréhension des lois autochtones selon les cultures uniques des peuples autochtones du Canada. Le budget de 2019 prévoyait 10 millions de dollars en 5 ans pour soutenir des initiatives de droits autochtones partout au Canada dans le cadre du programme juridique de partenariat et d'innovation. ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2000 ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। To talk about yet another step we're taking to create good middle-class jobs while fighting climate change. Thank you also to Cindy Garot from the Canadian Association of Consulting Energy Advisors and to Corey Diamond from Efficiency Canada for joining us today. In the coming weeks, we'll be launching a new program, the Greener Homes Grant, to help retrofit up to 700,000 homes. This investment will provide energy audits as well as grants of up to $5,000 for homeowners so that they can make energy-efficient improvements. If you're a homeowner, this will make your life more affordable and lower your energy bills, all while fighting climate change and creating good middle-class jobs. To make these renovations happen, we need workers who can install windows, heating and cooling experts, electricians, and insulation specialists. But before any of that work gets going on your house, you need an energy advisor who can tell you where you're losing heat in the winter or why your house is getting too hot in the summer, so you can plan what makes the most sense to invest in. ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਨ ਖਿਲਾਫ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਨ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਟਿਨ ਸੇਟ ਜੀਨ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਟਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਟਾਕਟਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟਿਕਾ ਵਿਖੇ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।